ॐ सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. Okay, so we saw the adjectives and the use of the adjectives. They are coupled, they explained very nicely why each one of them is necessary. The third avarta, he says, Aneka Visheshananam Prayojanam. The topic is Aneka Visheshananam Prayojanam. The usefulness of these multiple adjectives. Why should you have these multiple adjectives? What is the usefulness of it? That is explained. Purokta lakshaneshu sukham nityam. Nityam swaprakasha iti dvabhyam eva lakshanabhyam sarvatra ativyapti dosha nivritto api anekadha ativyapti nirasa uktistu lakshana prayojaneshu विस्पष्टार्थ रुचीनां सर्वप्रकारेण ब्रह्मज्ञान उत्पत्तये. पूर्वोक्त अखिल लक्षण लक्षित चिन्मात्र ब्रह्मैवाहं न प्राग्रूप इति मंगलार्थ. So, पूर्वोक्त लक्षणेषु, in the definition set above, in the aforesaid definition, sukham nityam, nityam suprakasham. See, sukham nityam, nityam suprakasham. He has taken two adjectives at a time. Dvabhyam eva lakshanabhyam. Dvabhyam means two. Dvav. So, like in the language duo, dvav, it's all same. So, dvabhyam. Two definitions he is taking up. And sarvatra ativyapti dosha nivritto. By bringing this two sets, he has removed the ativyapti dosha in any possible way. There can be no ativyapti dosha here. So all the possible ativyapti dosha, what is ativyapti? Over-pervasion. Then the defined, we are trying to go, we are going out, we are going overboard. When we are going overboard, then the defined, then it is ativyapti. Okay, so the ativyapti defect is beautifully negated, but still anekadha ativyapti nirasa uktistu. See, when with two things we can remove it and all the defects are removed, but we have taken all the set of twos, just two. So sukham nityam swaprkasham, this is enough. There can be nothing beyond this. Happiness, that which is eternal happiness, only self is eternal happiness. Eternality and self-effulgent, there can be nothing equivalent to eternal and self-effulgent. So that which is happiness, that which is eternal, and that which is self-effulgent, there can be nothing which can come closer to this definition. It has already taken care of any defect, but still he is going on with the rest of the definitions by clubbing it together a set. Why he is doing it? He says lakshana prayojaneshu vispashtartha ruchina. For people who have desire to understand why these more adjectives are given. When this itself has taken care of, these two sets have taken care of everything, why do we need more adjectives? Okay. Oh, only for those people who are interested in understanding these kind of logical things. I am not interested, because this is a big problem with people. Many texts which we saw up till now, they are called prameya text. They are called as prameya text. Prameya. Prameya means the subject matter. So we are dealing only with that object.
whatever is that Brahman. Prameya here is the object that needs to be known as Brahman. So only that Brahman is good, Brahman is beautiful, Brahman is this, Brahman is that, Brahman is short, Brahman is long, all these kind of things, only about Brahman. It is like a self-boasting girl. I am beautiful, I am this, I am that. Brahman is that, Brahman is this. We keep repeating again and again. And nothing about Pramana. Pramana are of two types. One, using the scriptures like he is giving, showing there is a scriptural validity. That is one Pramana. The other Pramana is using logic, trying to establish logically. We have not seen any text here, at least, until now, which deals with the logical portion. Here in this, he will touch both Pramana and Prameya. So that is why he says, oh, if I am not interested in all those logical debates, if you have this idea, then he says, Sarva Prakarena Brahmajnana Utpattaye. In whichever way, this fellow should gain the Brahmajnana. Only for the sake of that, we are trying to meddle with this. We are bringing more sets. When these two sets are enough to teach you the truth, ward off all the errors. So he says, Purokta Akhila Lakshana Lakshita Chinmat. Okay. So what is the essence of that? The essence of this is Purokta Akhila Lakshana Lakshita. The aforesaid, all the adjectives, whatever adjectives we used, all the adjectives, through all these adjectives, whatever is implied, Chinmatra Brahma, that conscious self, that self is that which is absolute consciousness, that I am. Na paragrupa, and not, that is not something different from me, and I am not different from that. Iti Mangalartha. This is the essence of the invocation. Meaning, this is the subject matter of this text. Because in Mangalacharana, in invocation, we keep these four things. Mangalacharana is like a blurb. When you pick up a book, on the back side or inside inlay cover, there will be a small brief description about the book. So this is what it is, and this is useful for these people, etc. It will be said. Mangalacharana is like that kind of blurb. So that it established the Vishaya. Vishaya is a Jiva Brahma Aikya. We already said that he is establishing it again. Through all these adjectives, that non-dual self, I am not different from the self, is established. Okay. Am văzut în conferințele de ieri necesitatea folosirii acestor multiple adjective și ordinea și rațiunea ordinilor. Necesitatea folosirii acestor adjective multiple, am explicat-o și ieri și o să mai menționăm și astfel și astăzi câteva aspecte. Am văzut că sunt luate aceste definiții, sukam, nitiam, împreună, da? Câte două, nitiam, soprakasha, da? Sunt două cuplete, sunt două definiții. Astfel, s-a înlăturat, am văzut în clasa de aseară, da? Se înlătură acel dosha, acel defect. Dosha înseamnă defect. Ati-vyapti dosha. Aducem aminte, este al doilea defect în care practic se definește mai mult, se depășește, să spunem, conceptul definit, se definește mai mult, se include mai mult în definiție decât trebuie, decât este necesar. Da? Am văzut ieri cum s-au folosit adjectivele, da, prin acea metodologie, includem un adjectiv ca să înlăturăm anumite alte concepte, să nu le includem, să nu includem mai mult decât trebuie în definiție. Totuși, din punct de vedere vedantin, și acest lucru l-am menționat ieri, este suficient și dacă am folosit un singur adjectiv, da? Pentru că ce poate să fie sukam, nitiam și soprakasha, de pildă, decât sinele, da? Dar totuși, așa cum am spus ieri, mergem mai departe și adăugăm câte un adjectiv, care este o definiție în sine, da? Pentru cei care, eventual, pentru cei care au nevoie, de fapt, să înțeleagă într-un fel sau altul, să reușească să înțeleagă, da? Până acum am văzut texte
prameia, da? Ce înseamnă acest lucru în acest text? Texte care tratează numai cu subiectul pe care și l-au propus, de pildă Brahman, și tot repetă, Brahman este așa, Brahman, da? Dar nu au neapărat ceva inclus sau nu tratează despre pramana, despre mijloace. Acest text este un text care include și pramana, iar pramana sunt de două feluri. Trimiterile, așa cum le vedem în acest text, trimiterile din scripturi, da, se aduc citatele, da, din scripturi, sau folosirea logicii, da? Deci două tipuri de pramana, trimiterile din scripturi și le vedem aici, sau folosirea logicii. Ambele sunt cuprinse în acest text. Ca într-un fel sau altul, până la urmă, toți cei care studiază acest text de la anumite niveluri, fiecare plasat pe nivelul lui, să înțeleagă. Adjective, da? Practic, este implicată această identitate, da? Trebuie să nu uităm esența Mangalacharana, esența invocației, care de fapt este exact, redă acea identitate dintre sinele individual și sinele absolut, da? Acel sine despre care, sau relativ la care sunt enumerate toate aceste adjective, dar nu este diferit de mine și eu nu sunt diferit de el. Deci aceasta este esența invocației, această identitate dintre sinele individual și sinele absolut. Okay. So next Avarta, now he is clubbing Avarta 4 to 11. 4 minus 11 is 4 to 11 Avartas, the small short waves. Okay. Swapratyagatma vishayakam mangalacharana vishaye akshepa samadhanani. So what is the, see, you are clubbing it together. Why do you need to club it together? If you club something together, there should be a common topic of discussion. So what is the commonality between all this? So he says, Swapratyagatma vishayaka mangalacharana vishaye. Okay, mangalacharana. We saw the mangalacharana, and we saw there are three types of mangalacharana. One is as a prayer to Guru or God. Second is as a blessing to the readers. Third is remembering or praying the self. Remembering the self or praying to the self. Remembering is the better way to understand that. Okay. So, and out of these three types of mangalacharana, we accepted the first one, right? Or the second one? Or is it the third one? Which kind of mangalacharana did we do here? Third one. We did the third one. Vastu Nirdeshatmaka, referring to the self or remembering the self. That is what the mangalacharana we did. So that is why he says Swapratyagatma vishayaka mangalacharana vishaye. So he is not just remembering here, he is not just doing a mangalacharana on the self, but his own self. Swapratyagatma. Pratyagatma means one's own self. Swapratyagatma, one's own self. Pratyagatma, individual self. Swa, one's own. One's own individual self. Mangalacharana Vishaya. He has done the mangalacharana. Mangalacharana is done on one's own self. The mangalacharana is done on one's own self. Now here, akshepa samadhanani. Here, akshepa means doubts are raised. Samadhana means answers are given. So there are doubts and clarifications regarding the mangalacharana done with respect to one's own individual self. Okay? Mergem mai departe și ajungem la acel val mai mic, Avarta, da? Și de ce a fost
clar ce a fost introdus sau de ce a fost alăturat acest concept și ce descrie el. Am spus ieri că sunt, de fapt, în prima conferință, că sunt 3 tipuri de Mangala Charana, de invocație, da? Cea care reprezintă o rugăciune către guru, către maestru sau către Dumnezeu, cealaltă al doilea tip care reprezintă o binecuvântare a maestrului și al treilea tip, cea care reprezintă o reamintire, o invocare până la urmă, sau rugăciune, dar mai bine spus o reamintire sau o invocare a sinelui. Și am acceptat că în acest text vorbim despre al treilea tip de Mangala Charana, de invocație, și anume cea de invocație a sinelui. Da? Autorul aici nu doar face o invocație a sinelui, pur și simplu în general, ci face o invocație sau face referire la sinele individual, da? La propriul sine individual. Și astfel toate îndoielile ridicate, da, sunt clarificate, tocmai prin introducerea acelui ce am spus concept mai devreme, a vârta, da? Care înseamnă val mai mic. Small waves. waves. Fourth topic, fourth avata, prathama akshepah. First doubt. He is raising the first doubt. Somebody means it can be it is a disciple now here, okay? Nano harihara brahmadishu upasyeshu harihara brahmadishu upasyeshu satsu tad smaranatmaka mangalacharanam vihaya swatma smarana rupa mangalam kimiti yuktam kartumiti chet. Fourth topic, fourth. So prathama akshepah, the first doubt. No, but what is the doubt? But hari hara brahmadishu upasyeshu, there are different kinds of gods which you can meditate upon. Hari, Vishnu, Hara, Shiva, Brahma. So among all this, and we are not limiting to this, there are other gods also, other deities also whom you can worship. Satsu tat smarana mangala charana vihaya. When they are there, when these people are there, then giving up invocation on them, giving up the invocation on them, not doing the invocation on them, swatma smarana rupam mangalam kimiti yuktam. What is the logic behind worshipping one's own individual self? Doing an invocation on one's own individual self. It kartumiti chet. So if you ask, what is the point in doing a Mangala Charana on one's individual self, we'll answer. Trecem mai departe, puteți să mergeți la pagina 5 și punctul 4. Sus, da? Acolo suntem. Este vorba de prima îndoială, că am spus că sunt ridicate de un oponent sau de un discipol anumite îndoieli, pentru că problematica este de ce să facem această invocație, da, a sinelui individual. Care este logica, da, care este rațiunea din spate. Sunt mai multe îndoieli, se ridică mai multe îndoieli și se dă răspunsul la fiecare și se clarifică. Și prima îndoială ar fi așa, punctul 4, da? Atâta vreme cât sunt atâtea forme ale divinului și sunt enumerate, Hari este Vishnu, da? Hara este Shiva, da? Brahma și alții, când există aceste forme, care este sensul sau logica din spate să venerăm propriul sine individual? Okay. Prima îndoială. So Hari, Hara, Brahma. Samadhanam. The answer to that is set in the fifth avarta. Uchyate. If you ask so, we answer. Uchyate. We say. Mai akhanda chit ambodhau Harihara Brahma Arka Indra Chandra Varuna Yama Shakti Kubera Ganapatyadi Upalakshitaha Sarvepi Devaha Tarangayante. So, as the text is
Vichara Sagara is bringing that idea into here to explain. He says, Mai Akhanda Chit Ambodho. In me, who am I? In me, who is a absolute consciousness, ocean of absolute consciousness. Ambodho, Ambu Nidhi. Ambodha means a reservoir of water, ocean. Ambodha means ocean. In me, who is the ocean of akhanda, unsplit, means absolute. Chit, consciousness. In me, who is the absolute ocean of absolute consciousness. Hari, you just refer to Hari Hara Brahma, right? Okay. Add more. Hari, Hara, Brahma, that meaning we know. Arka means sun. Indra, the lord of heaven. Chandra, the moon. Varuna, moon is also a deity, sun is also a deity. We are not talking about this moon. We are not worried about even this moon. Even if you destroy this moon or this sun with a bomb, we don't care, because we are talking about the deity which is the residing deity of each one of them. When we say sun, we are not talking about the physical sun. We are talking about the residing deity, the presiding deity, in fact, the presiding deity of that sun. So, Chandra, Varuna. Varuna means the god of water. Yama, the god of death. Shakti, any female deity. Kubera. Yeah, you have to know this deity. If you don't know the other deities, that is okay. But Kubera, you have to know. Who is Kubera? Kubera is the lord of lotus. The lord of wealth. Kubera. Okay. Kubera. Ganapati means Ganesha, Lord Ganapati. Okay. Adi Upalakshita. I am just referring to some deities. There are 33 crore, 33, etc. So there are so many deities. I am not even counting them. Adi Upalakshita, whoever was implied through this, refer to this. Sarvepi Deva, all those deities, Tarangayante, they are like waves in me. Tarangayante mai chiddambodo, like that you have to understand. They are dancing like waves in me, who is the ocean of absolute consciousness. That is the answer. Ataha, therefore, we didn't complete the answer actually. Ataha, therefore, Mai Sarva Prapancha Adhisthane, in me, who is the substratum for all the creation. Jagat Karane, who is the cause for the creation. Smrute, when I am remembered. Mat karya bhutaha te sarvepi devaha smrutaya bhavanti. The effects, because I am the cause, the effect is all these deities, they are as well as remembered. When I remember myself, then all these deities which are dancing like waves in me, they are also as well as remembered. Tasmat svavishekam mangalacharanam eva yuktam. Therefore, it is proper to do a mangalacharana on one's own self. Urmează răspunsul la prima îndoială care s-a ridicat, da? Și răspunsul este în 5, în Samadhanam, acolo am găsit. În mine, care sunt ocean al conștiinței absolute, da? Samadhana, one second. Samadhana is not actually a response. It is answer. Normally you say it as solution. Here it is an answer. It is like an answer. Uchyate, he gives a response. Uchyate, he responds. He says. În mine, cel care sunt ocean al conștiinței absolute,
toate aceste divinități și le enumeră, da? Enumeră o parte din ele, pentru că așa sunt sute mii, da? Hari, Hara, am văzut, Hari este Vishnu, Hara este Shiva, Brahma, Arca este soarele, dar trebuie să știm că nu face referire la soarele fizic, ci face referire la principiul din spate, la divinitatea din spate. Știm că există o zeitate, o divinitate cu o privire la toate aspectele din creație, da? Varuna, Chandra, Luna, Varuna, divinitatea care guvernează apa, da? Yama, divinitatea morții, Shakti, orice formă divină feminină, da? Kubera, zeul bogăției, Ganapati, Ganesha, da? Care este divinitatea științelor, cunoașterii intelectului, toate aceste forme divine, da? Toate, absolut, și toate celelalte, astea sunt doar cu titlul exemplificativ, nu este exhaustivă enumerarea, sunt ca valurile în mine, dansează ca valurile în mine, cel care sunt acel ocean de conștiință absolută. Așadar, concluzia, da? În mine, cel care sunt substratul pentru toată creația, da? Toate aceste forme care dansează asemenea valurilor și când îmi amintesc de mine, adică când fac acea invocație referitoare la sinele individual, de fapt le invoc toate aceste forme, toate aceste divinități, deci este just să fac această invocație a sinelui individual. Okay, so the doubt is, why do you worship yourself, individual self, instead of the deities? So we said, I myself am the absolute consciousness, the ocean of absolute consciousness. In this ocean of absolute consciousness, these deities are like waves. So if I worship myself, they are as well as worshipped. Why? Because I am the cause and they are effect. When the cause is worshipped, the effect is as well worshipped. That is the answer here. Okay. Dvitiya akshepa. Now, is he satisfied? No. He is raising another doubt. He says, no. Okay, fine. Hariharadiyo devaha Maya Vishishta Chaitanyatmake Ishvara Rupa Samudrasya Taranga iti Vaktum Yuktam. Natu tava. Okay, I understand that. In the ocean of consciousness, in the ocean of absolute consciousness, these deities are like waves. Fine. But still, what you said is not proper. What is the problem there? He says, Hariharadiyo devaha. These deities, Harihara, etc., these deities you enumerated, Maya Vishishta Chaitanya Atmaka Ishvara Rupa Samudrasya. In the ocean of consciousness, not absolute consciousness. In the ocean of consciousness associated with Maya. Maya associated consciousness, we say, is Ishvara. Maya associated consciousness is Ishvara. Avidya associated consciousness is Jiva. So in that Maya associated consciousness, which is Ishvara, in that ocean, these Harihara, etc., deities can be floating, can be waves, dancing like waves. That is right. Natutava, but not in you. They cannot be waves in you. They can be waves there in that Maya associated consciousness, Ishvara, not in you. That is not right. Ataha, therefore, Ishvara Vishekam Mangalacharam Jyate, you should have done a Mangalacharana on Ishvara. Because all these are waves, all these deities are waves in that Ishvara. Therefore, you should have done a Mangalacharana on Ishvara. Kincha. Okay, I'll explain. If you don't understand my point, I'll explain to you through an example. Kincha. Vriksha Moola Sechanena Yatha Tat Shaka Skandadayah Tripyanti. Okay. You have apple trees here. You have trees. Okay. So if I want to nourish the tree should grow.
how will this tree grow? New leaves, new flowers, new fruit. That is how the tree grows. So what should I do? I should have to feed, like we feed the dog or rabbit with a nipple. We have to feed the leaves, the tip of the leaves, for that to grow. Do we do that? No. We pour water on the root. When you pour water on the root, it takes care of the whole of the tree. Similarly, this is the example. Yatha annapanadi janita prana triptya indriyadi tripti. Okay, that is a different story. That is an exception. Okay, I'll give another example. Like if you eat food or drink water, because of that your pranas are made stable. They are taken care of. They are satisfied. Because your pranas are satisfied, your sense organs become satisfied too. When you don't have food, proper food, some people have now defect in hearing, no? They can't. Guruji is sitting somewhere. Guruji is sitting inside, but from outside they are not able to say. They say it's fog, not just fog. There is fog here, no food. They don't have sugar there in the body. So, like that. See, once your body pranas are taken care of, the sense organs are taken care of as well, right? So, evam. So there are two examples. One with respect to the external, another with respect to your body sense organ complex. Evam. Similarly, Ishvara Visheka Mangalacharanena eva tad vibhuti bhuta itara devata Mangalacharanam siddhyat. So, by doing a Mangalacharana on the Ishvara, Maya associated consciousness. By doing a Mangalacharana on the Ishvara, these deities who are like its glories, the Ishvara's glory. So, those were as well taken care of. When you do Mangalacharana on this, these are as well taken care of. Natu Tvad Mangalacharanaditi, but not doing a Mangalacharana on you. You are avidya associated consciousness, not on you. If you do Mangalacharana on Maya associated consciousness, these are taken care of. But not on you. You cannot say that because I did Mangalacharana on me, I am like absolute ocean of consciousness and these deities are like, that is not right. That is the doubt here. Trecem mai departe și se ridică a doua îndoială, pentru că, să spunem, discipolul nu este mulțumit cu răspunsul de la prima, da? Și ridică o a doua îndoială. Și spune astfel: bun, înțeleg că în oceanul acela de conștiință absolută, da, divinitățile sunt asemenea valurilor, dar aceste divinități, și acum trecem la alt nivel, deci nu în oceanul conștiinței absolute, ci în oceanul conștiinței asociat cu Maya. E vorba despre Ishvara. Ishvara este Maya asociată conștiința, da? Iar Jiva este avidya asociată cu conștiința. În acel ocean care este Ishvara, aceste divinități sunt ca valurile, dar nu în tine, da? În Ishvara, care este Maya asociată cu conștiința, nu în tine Jiva, care este avidya asociată cu conștiință, da? Deci nu este corect să faci, ar trebui să faci primul tip de invocație, da? Să-l invoci pe Ishvara, da? Și atunci toate aceste divinități sunt cumva și ele invocate. Și o să vedem cum se întâmplă acest lucru prin două exemple, da? Dar nu să faci o invocație a ta asupra sinelui individual, da? A sinelui individual. Și se dau cele două exemple, de pildă cum avem grijă de un copac dacă vrem să crească, avem grijă de frunzele noi sau de frutele noi și începem să udăm fiecare frunzuliță în parte. Nu, udăm la rădăcină și astfel tot copacul crește și tot ce este în acel copac este îngrijit, da? Tot astfel, făcând acea invocație asupra lui Ishvara, practic implicit și celelalte divinități, formele lui Ishvara sunt invocate. Sau un alt exemplu, dacă
bei apă sau mănânci și prana, energia vitală, este îngrijită, da? Se are grijă de această prana și astfel și organele de simț sunt în regulă și funcționează în regulă. În momentul în care nu mâncăm sau nu bem apă pentru mai mult timp, sau asta în cazul unor persoane, nu neapărat toate persoanele, depinde la caz la caz, se nuanțează, nici organele de simț nu mai percep foarte bine, da? Apar probleme de percepție, da? De auz, de vedere și așa mai amețești. Da. Tot astfel, și invocându-l pe Ishvara, care este Maia asociată cu conștiința, aceste divinități, care sunt gloria sau formele lui, sunt și ele luate în calcul, sunt invocate. Dar nu este corect să faci o mangala charana, o invocație a ta, da? Care ești jiva, care ești sinele individual. Asta este îndoiala pe care o ridică, sau obiecția pe care o ridică, a doua. Yeah. So, the answer is this. Seventh is the answer. Seventh avarta is the answer. Uchyate. We say, Yogibhir hridaye चिन्त्यमानः सर्वज्ञः कृपालुः ईश्वरोऽपि माया उपाधिवशात् मयि एव अखण्ड चिन्मात्रे स्वप्नेन्द्रजाल माया मरीचि उदक गन्धर्व नगर रज्जु सर्पादिवत् मृषा अध्यारोपितः. This is point blank shooting. He says, okay, fine. You are talking about the Ishvara, right? I will come to that Ishvara. Yogibir hridaye chintyamanaha. The one who is meditated upon by the yogis in their heart. Sarvajnaha kripaluhu Ishvaraha. Not just the Ishvara. Ishvara who is omniscient and Ishvara who is compassionate. That compassionate and omniscient Ishvara who is meditated upon in the hearts of the yogi, Maya Upadhi Vashat, because of the embodiment of Maya, Mai Akhanda Chinmatre, in me, who is Akhanda Chinmatra, absolute consciousness, in me, who is absolute consciousness, he is superimposed. Adhyaropitaha. He is superimposed. Like what? I'll give you an example. Swapna Indrajala. Swapna Indrajala. Maya Marichi, etc. Swapna, in the dream. The dream objects are superimposed. Like the dream objects are superimposed in the dream. First example. Second, Indrajala, like the magician superimposes different things. Magically, it gives an illusion of different things existing. Third, Maya Marichi. Marichi Udaka. Indrajala Maya or Marichi Udaka. Marichi Udaka means mirage water. Like the mirage water. Fourth, Gandharva Nagara. Like the castle in the sky. Fifth, Rajju Sarpa. Like the rope snake. Different examples to take care of different limitations. We'll see about this later. These different examples are used to show different. See, one example, if you understand, it is enough. Why do you have to say so many examples? They are given so that different kinds of limitations are taken care of. So, Adhyaropita. It is like they are superimposed. This Maya associated consciousness is because of the limiting agent, because of the embodiment of Maya, is superimposed on me. So again, who me? Me, one who is a... Și răspunsul la a doua îndoială, da? Cel care îi răspunde felul acesta, da? Bine, tu vorbești despre Ishvara, pentru că s-a invocat aceasta în îndoială, da? Că a trebuit făcut acea invocație asupra lui Ishvara, da? Dar cel care este obiectul meditației yoginilor în inima lor, da? Acest Ishvara, da? Care este omniscient și plin de compasiune, da?
și asupra cărora yoginii meditează în inima lor, deci acesta, Ishvara, din cauza limitărilor Maiei, în mine, de fapt, care sunt conștiința absolută, el este o proiecție, o imaginație, o supraimpoziție, este suprapus. Da? Deci chiar acest Ishvara despre care tu vorbești și despre care spui că ar trebui să facă acea invocație, în mine, care sunt conștiința absolută, da? Este o proiecție, este o imaginație. Da? Și se dau mai multe exemple pentru a înțelege acest lucru. Tot astfel cum obiectele din vis sunt proiectate în vis. Da? La fel cum magicienii dau iluzia existenței anumitor obiecte, al doilea exemplu. Al treilea exemplu, ca apa din miraj. Al patrulea exemplu, asemenea castelului din cer. Da? Al cincilea exemplu, asemenea șarpelui sau imaginii șarpelui proiectate în frânghie. Da? Tot astfel, acest Ishvara este în mine, cel care sunt conștiința absolută, este o proiecție. Da? Deci este drept să fac această invocație a sinelui propriu. Da? Okay. Tatha cha uttam. So he is not concluding it yet, but he is now giving the pramanas from the scriptures. This is Kaivalya Upanishad. He says, Mayye vasakalam jatam, mayi sarvam pratishthitam, mayi sarvam layam yati, tat brahmadvayam asmyaham. It's a beautiful shloka which is quoted often. So, mayi eva sakalam jatam. In me, everything comes into existence. Mayi sarvam pratishthitam. In me, everything gets established, gains sustenance. Mayi sarvam layam yati. In me, everything merges, dissolves during the dissolution. Tad Brahma Advayam Asmyaham. That non-dual self I am. This is the first pramana. Și răspunsul nu este complet aici, merge mai departe și ne dă pramana, ne dă trimiterea din scripturi pentru a întări cele spuse de el și ne dă un citat din Kaivalya Upanishad, care spune astfel: în mine totul există și se așează, în mine totul se dizolvă. Acel sine non-dual sunt eu. Okay. So, next Chandogya Upanishad. Atmata eva idam sarvam. Atmata eva idam sarvam. Everything, all these have come from the absolute self. Only from the absolute self. Or definitely from the absolute self. Al doilea exemplu din scripturi, din Chandogya Upanishad, toate acestea vin din sinele absolut, merg din sinele absolut. Suddenly he remembers Kaivalya Upanishad, the previous sloka is 19. And again the 20th sloka also talks similar thing. Instead of taking it immediately, he introduces Atmata eva idam sarvam and again comes to that. Anoraniyan ahameva tadvat mahanaham vishvamidam vichitram puratanoham purushoham ishah hiranmayoham shivarupam asmi. Anoraniyan. I am the subtler of the subtlest. Anor Aniyan. Anu means atom. I am even subtler than the atom. Because how can I be subtler than the atom? Because I am the one who gives existence to that subtler. So I should be more subtle than that atom. Okay? Ahameva. I am that. Tadvat. Similarly. Mahanaham, I am the greatest, greater than the greatest, bigger than the biggest. Because, okay, I am subtler than the subtlest because I am giving existence to it. I am greater than the greatest. How? I cannot say I am giving the existence. I am giving a place for it to exist, pervading it. So that which pervades it should be bigger than what is. So, Mahanaham. Vishvamidam vichitram. Vishvamidam vichitram. I am greater than this crazy creation. Vichitra can be said as crazy creation here. Surprise is Vichitra. Here you can say crazy.
crazy creation. It's crazy anyway. Puratanoham. Puratana means Sanatana, Puratana, etc. are of the same meaning. Puratana, I am the oldest, because I am the cause for everything. I am the oldest, I am the cause for everything. Purushoham, I am the self. Ishaha, I am the God, I am the Ishvara, I am the Lord, I am the master of everything. Hiranmayoham, I am of the nature of Hiranmaya. Generally is Hiranya, Hiranmaya. Hiranmaya means generally of the nature of gold. But here I am the absolute. Shiva Rupa must be, I am the absolute consciousness. Shiva Rupa means Shiva means Mangala, consciousness. Here auspiciousness. Shiva means auspiciousness. I am the nature of auspiciousness. What can be auspiciousness other than consciousness? So I am the nature of consciousness. Rupa here is not from nature here. Okay. Shiva Rupa, I am the nature of auspiciousness, meaning I am the nature of consciousness. And this is from what Upanishad? Same Kaivalya Upanishad. This is 20th. Previously he said 19th, and in between he gave another statement from Chandogya. Now he's coming back to the 20th shloka. He remembered, oh, there is another, I can use this also. Deci următoarea trimitere, următoarea pramana este tot din Kaivalya Upanishad. Prima dată dă un exemplu din Kaivalya, apoi merge la Chandogya, apoi din nou la Kaivalya, da? Și ne spune astfel, citatul din Kaivalya Upanishad, sunt cel mai subtil dintre tot ce este subtil, mai subtil decât atomul, pentru că dau existența atomului, trebuie să fie mai, da? Este mai subtil decât atomul. Sunt cel mai mare decât ce este mare. Cum putem vedea acest lucru? Pentru că este omniprezent, da? Sunt mai mare decât această creație nebună sau surprinzătoare. Da? Sunt cel mai vechi, pentru că sunt cauze pentru toate, sunt tot ceea ce se manifestă, sunt sinele, sunt Ishvara, sunt master, stăpânul aici mai degrabă, sau maestru, da, la tot, stăpânul la tot, sunt absolutul, sunt Shiva Rupa, aici poate fi tradus cu cu binele sau ceea ce este auspicios. Și este un indicator, de fapt, putem traduce în final ca sunt conștiința absolută. Hiranmaya can also be understood as self-effulgent. I am of the nature of self-effulgent. That also is possible. Swapurnatmatirekena. Now he is bringing some pramana from somewhere. Swapurnatmatirekena jagatjiveshwaradayah na santi nasti maya cha tebhyascha aham vilakshanah sarvadhisthana ruposmi sarvada chitganosmyaham rakshako vishnurityadi brahma srishtestu karanam samhare rudra ityevam sarvam mithyeti nischano. Swapurnatma atirekena jagadjiveshwaradaya nasanti. Swapurna atma atirekena, other than me, who is the absolute self. The world, the jiva or the Ishvara, etc. don't exist. Don't exist, have no existence. Nasti maya cha, and there is no maya. Tebhyascha aham vilakshana, I am different from all of them. Then you cannot say Swapurna Atma also does not exist. No, I am different from all of them, so I exist. I am of the nature of existence. Sarvadhisthana Ruposmi, I am the substratum for all of them. Sarvada Chidganosmyaham, I am always of the nature of, inherent nature of consciousness. Rakshakaha Vishnu Ityadi, I am the protector Vishnu, sustainer Vishnu. Brahma Srishtestu Karanam, and I am the cause of creation in the form of Brahma. Samhare Rudra Ityevam,
And during the dissolution, I am the Rudra. In this way, Sarvam Mityeti Nishchuno, whatever is said, understand all of them to be Mithya, illusion, non-real. Mergem mai departe la o altă trimitere din Scripturi. Promoier Gruji. This is not said. În afara mea, cel care sunt sinele absolut, hai să schimbăm puțin topica mai bine. Tot acestea aici, Vara, Jiva, lumea, la creația, nu există în afara mea, eu cel care sunt sinele absolut. Da? Și nici Maia nu este prin afara mea. Sunt diferit de toate acestea, sunt de natura existenței, sunt substrat pentru toate acestea. Da? Sunt de natura conștiinței, sunt protectorul și susținătorul Vishnu, da? Sunt cauza creației sub forma lui Brahma, da? În forma lui Brahma, și sunt și disoluția în forma lui Rudra, vorba de Shiva, în forma lui Shiva. Înțelege astfel că toate acestea sunt mitya, sunt iluzorii. Next is Kena Upanishad. Tadeva Brahmattam Vidhinedam Vidhanupasate. So I chanted this yesterday when we say en manasa namanute enahar manamatam, which cannot be understood by mind but which understands the mind. For that and the other shlokas, the concluding portion is this. Tadeva Brahmattam Vidhi, know that to be Brahman. Na Naidam yedidam upaste. Naidam yed idam upasate. Not that which you are meditating upon. That which you are objectifying. That is not the self. Mergem la următorul exemplu din Kena Upanishad, da? Care spune astfel: înțelege că acela este Brahmanul, cel asupra căruia tu meditezi și astfel îl obiectivezi, da? Prin meditație. Okay, next is Brihadaranya Upanishad. Atha yo anyam devatam upaste anyosau anyoham asmiti nasa veda yatha pashuhu. Atha, therefore, yo anyam devatam upaste, one who worships the other deities. In what way? Anyo asau anyo ahamati. Ahamasmiti. He is different and I am different. He is different from me and I am different from him. In this way, one who worships the deity, Nasa Veda, he does not understand. Yatha Pashu, like a cattle. Like the cattle, like the cow, etc. They don't understand. This fellow also does not understand. The cow has a very clear sense of cow, etc. Cattle have a very clear sense of duality. You are different and I am different. So similarly, this fellow also has the same duality. And what is the difference between him and a cattle? And this is from? This is from Brihadaranya Upanishad. Brihadaranya Upanishad. Este următorul exemplu. Așadar, cel care venerează formele divine este diferit de mine și eu sunt diferit de el. El nu înțelege, de fapt, de aceea venerează formele și este asemenea unui vițel. E mai drăguț. Over? Yes. Didn't want to go too much into that. One who thinks, one who understands, one who meditates on these deities, thinking that I am different from him and he is different from me, he does not understand. Yes, I said this. Okay. So, Sarvam tam parat adyo anyatra atmanah sarvam veda. Sarvam tat paradad yo anyatra atmanah sarvam veda. So whatever you understand to be different from yourself is not real.
Ityadi Shrutibhya, etc. Shrutis established this. This is from Pradhan Raja. Următorul exemplu tot din... De fapt aveți acolo în paranteză. Br înseamnă Brihadaranyaka Upanishad. Care spune astfel: tot ceea ce tu crezi sau percepi ca fiind diferit de tine nu este real. Sarvam cha etadavidyaya triguණया शेषं मया कल्पितं स्वस्मिन्नेव स्वप्नवत् ईशानत्वादि सर्वकल्पनया जीवः सर्वविकारोपादानम् इति ब्रुवन्त्यन्ये इत्यादि वचनशतेभ्यश्च. And there are other hundreds of statements like this. This from somewhere. There are hundreds of statements like this. What does this statement say? Sarvam cha etat avidyaya triguණया शेषं मया कल्पितम्. All these are superimposed in me through the avidya, through the ignorance, that which is of three qualities, sattva, rajas and tamas. Swasmineva swapnavad ishanatwadi sarva kalpanaya. In oneself, like in the dream, you imagine the Lord and the disciple, the servant, etc. The same way, here also all these different states are imagined. Jivaha sarva vikara upadanamiti bruvanti anye. Jiva is the material cause for all the transformations. In this way, others say. Like in the dream, you see different things. Who created that? Who is the material cause for all that? It is the jiva. So in the same way, they say it is all these are all imagined in me, the absolute self, through the ignorance. Mai departe ajungem la următorul exemplu, la pagina 7, da? Care e luat din Scripturi, care spune toate acestea sunt proiectate sau imaginate în mine prin avidya, prin ignoranță, da? Care are cele trei guna sau calități, sattva, rajas, tamas. În sine, tot așa în sine, da? Așa cum sunt imaginate obiectele din vis, toate aceste stări sunt imaginate. Da? Jiva este cauza materială pentru toate aceste transformări și imaginațiuni. Da? Așa cum în vis, toate obiectele sunt create și imaginate de Jiva. Okay, so next he is concluding the discussion, the answer to the question, second question. So what was the second question actually? What was the second question? The second question was why Ishvara. So why should you do invocation on you instead of Ishvara? Right. So he is concluding that yatra kalpitam naiva tat tato adhisthana tatirichyate iti nyayat. There is a logic. What is the logic? Whatever is superimposed, imagine on whichever substratum, that imagined is not different from that whichever substratum. I am superimposing a pot here. That absence of pot is not different from the table. I am superimposing something on my hand. That superimposed object is not different from my hand. This is a simple logic. Whatever is superimposed on whichever substratum, that superimposed object cannot be different from that substratum. It's this simple logic. So, similarly, Nyayad, Ishvaradina mai akhanda chidatmani adhyastatvena. The Ishvara, etc., the whole creation are superimposed in me, the absolute consciousness. Therefore, Matswarupa anusandhanadeva desham devatantaranam api mangalacharanam siddhyati. Therefore, by remembering myself, the absolute consciousness, all the deities are as well as remembered.
Therefore, na kapi anubhavati. There is no problem here. There is no impossibility here. There is no trouble here in doing a Mangalacharana on myself. Mai departe se concluzionează răspunsul la a doua întrebare sau îndoială, și anume că ne amintim care este aceasta, că întrebarea de ce să faci o invocație asupra ta, tine însuți, dacă că ar trebui să o faci o invocație, să faci invocația lui Ishvara, da? În care toate divinitățile sunt cavalurile. Și există o logică, tot ceea ce este imaginat peste orice fel de substrat, da? Acea proiecție, acea imagine este diferită de substrat. Da? Și dau un exemplu, ce suprapunem să imaginăm în mână, da? Nu este diferit de mână. Tot astfel, în mod similar, Ishvara, întreaga creație, este o proiecție peste sine, este o proiecție în mine, cel care sunt conștiința absolută. Deci, amintindu-mi de mine, de mine însumi, cel care sunt conștiința absolută, implicit Ishvara este invocat și implicit și divinitățile sunt invocate. Deci nu este nicio problemă în a face această invocație referitoare la sinele meu individual, la mine însumi. Okay. So he is not yet satisfied. He is bringing another doubt. Eighth avarta doubt. Tritiya akshepa. The third doubt. This is probably the final doubt he is going to raise. No, he is also having another doubt. Chaturtha akshepa. Okay. So what does he say? Nano शुद्धे ब्रह्मणि ईश्वरः कल्पित इति शक्यं वक्तुं शक्यते वक्तुं न तु सूत्रां त्वयि परिच्छिन्ने अतः निर्गुण ब्रह्मस्मरणेनैव कृतानि भवन्ति इति इतर सकल देवतामङ्गलानि न तु त्वत्स्मरणादिति चेत्. Okay, I concede my defeat partially. What you say is true. When you remember the substratum, whatever superimposed are as well as remembered. That is a good logic. I accept that. Based on that, he says, Shuddhe Brahmani Ishvarah Kalpitah iti shakyate vaktum. In the pure, absolute self, the Ishvara, etc. are imagined, superimposed. That is right. Probably that is right. Natu sutram tvai parichinne, but not in you, who is limited. You can say the Ishvara, etc. are imagined, superimposed on the absolute, not in you, who is limited. Atah, therefore, Nirguna Brahma Smaraneneva Kritani Bhavanti Itra Sakala Devata Mangalani. Therefore, by remembering or by doing an invocation on the attributeless self, the other deities, etc., which are attributed self, they are as well as remembered. That is right. Natu Totsmarana, but not by remembering you, who is also an attributed self. That is what the idea of the opponent is. You are attributed self. So, by remembering the attributeless self, you can say all the attributed self are as well as remembered. But you are attributed self yourself. How can you say by remembering me, everything else is remembered? That is the doubt. Trecem mai departe la a treia îndoială, o găsiți la pagina 7 în punctul 8. De fapt, punctul 8 este doubt, da? Acel val mai mic, da? Adică sub capitol. Bun, și ce ne spune oponentul care ridică, nu este mulțumit, da? Nici cu răspunsul de la 2, spune că ok, parțial sunt mulțumit, de fapt, în sensul că pot înțelege că atunci când invoci sau reamintești acel sine absolut care este substratul, da? Pentru tot, reamintești și iei în calcul și invoci implicit și ceea ce este imaginat sau suprapus sau proiectat peste el, da? Și în cazul ăsta pot să înțeleg, da? Că în acel sine absolut, Ishvara și divinitățile sunt proiectate, imaginate și pot să înțeleg că făcând o invocație a sinelui absolut, da? Fără atribute, implicit ai grijă și de celelalte divinități, Ishvara și celelalte divinități, da?
Dar nu pot să înțeleg de ce făcând această invocație, adică el spune că nu este corect făcând această invocație a sinelui Nirguna fără atribute, implicit face invocația ta. Da? Aceasta nu este corect. De fapt aici ce se înțelege? Nu înțelege identitatea. O să probabil că în răspuns o să vedem, da? Dintre sinele absolut și sinele individual. Okay, so the answer is this. Uchyate, we say. Ninth is the answer. Ninth avarta is the answer. We say. Yatha adhisthana bhuta rajvadi ajnanat sarpadi brahmah. Tad adhisthane athatma jnanena tannivrittischa. Tatha sakala jagat adhisthana pratyak ekarasa brahma ajnanat jagat pratiyate. Tad aprokshena nishesham nivartate cha. So he is giving an example and then exemplified. First is example. Let us understand the example. Yatha. Yatha is example. Tatha is similarly. Okay. Yatha like. Tatha similarly. Okay. So yatha. What is the example? Adhisthana bhuta rajju ajnanat. Because of the ignorance of the substratum rope. Because of the ignorance of the substratum rope, Sarpadi Brahma, we have the erroneous knowledge of snake, etc. Since we don't we don't perceive the substratum rope, etc. Because of the ignorance, we see the snake, etc. Tadadhisthana, and how can that snake be removed? That snake cannot be removed in any which way other than the knowledge of the substratum, the right knowledge of the substratum. Through the right knowledge of the substratum, that snake is removed. Tannivrittischa. That superimposition is removed. Tatha, similarly, Sakala Jagat Adhisthana Pratyekekasa Brahma Ajnana. Because of the ignorance of Brahman, which is the substratum for the whole of creation, because of the ignorance of the substratum, which is Brahman, which is the cause for whole of creation, Jagat Pratiyate. The creation, like snake, is perceived. Tat aprokshena, when you gain the immediate knowledge of that absolute self, the substratum, Nishesham nivartate. The creation dissolves absolutely without leaving any residue. Nishesham, completely. Tacha adhishtanam brahma pratyegatma ahameva. And that substratum is the individual self, is me. That substratum is the absolute self, is the individual self, is me. So you have to bring in both absolute self and individual self. Tacha adhishtanam brahma, that substratum which is Brahman, which is absolute self, is the pratyegatma, is the individual self, and that is me. Și răspunsul îl găsim în 9, da? Avrta 9, da? Și se dă un exemplu ca să înțelegem mai bine, da? Din cauza necunoașterii substratului, da? Frânghia apare ca fiind un șarpe, da? Este percepută ca fiind un șarpe. Vedem șarpele și nu frânghia pentru că nu cunoaștem substratul. Cum poate fi șarpele înlăturat sau imaginea șarpelui înlăturată numai prin cunoașterea justă a substratului, și anume că este o frânghie, da? Tot astfel, am avut prima dată exemplul, da? Și apoi ceea ce este exemplificat. Tot așa, din cauza necunoașterii lui Brahman, care este substrat pentru întreaga creație, da? Această creație este percepută. Da? Cel care ajunge la cunoașterea imediată a acelui substrat, da? Pentru el creația este dizolvată în mod complet, fără urmă. Da? Iar și acum se invocă acea identitate, da? Dintre sine absolut și sine individual, pentru că de fapt de-aia a ridicat îndoiala mai devreme, pentru că nu înțelege acea identitate. Da? Acel sine absolut, Brahman, sunt eu. Okay, again he is bringing the Kaivalya Upanishad with some other Upanishads also in between. Okay,
अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यकसंस्थया. This is from some text. अयमात्मा हि ब्रह्म एव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यकसंस्थया. In the Brihadaranyaka Upanishad it is very clearly established. Iti nirdharitam shruttya Brihadaranyaka means in the Upanishad of Brihadaranyaka this is established very clearly. What is established very clearly? Ayam Atma hi Brahmaiva. Ayam Atma Brahma. That is the Mahavakya. So Ayam Atma hi Brahmaiva. This self, this individual self is absolute self. Definitely. In all the glory. Sarvatmakaya sthaha. That which exists in all these glories, in all these different forms. This individual self, which is the absolute self, is what is seen in all these different forms. This is established in the Brihadaranyaka Upanishads. Mergem mai departe cu exemplele din Scripturi, da, pentru a întări cele spuse. Și se vor da exemple din Kaivalya Upanishad și alte Scripturi. În Brihadaranyaka Upanishad este spus foarte clar. Sinele individual este sinele absolut care există sub toate formele. Gloria sa sub toate formele. Okay. What is the word Atma? Atma. What does Atma mean? So that is explained in this. Yaccha apnoti yat adatte. Yaccha atti vishayaniha. Yaccha asya santato bhavaha. Tasmadatmeti giyate. Why it is called as Atma instead of Brahman? Yaccha apnoti, which gains. Yaccha adatte, which grasps. Yaccha atti, which experiences. The objects. Vishayaniha. The objects. Yaccha asya santato bhavaha, which exists continuously. That is what is called as Atma. Mai departe se dă un exemplu. Se spune la întrebarea de ce s-a folosit Atma, da? Și ce este Atma? Și de ce s-a folosit Atma în loc de Brahman aici? Este cel care dobândește, surprinde, experimentează obiectele și există în mod continuu. And Chandogya Upanishad very clearly says Tattvamasi. And there is another statement, Tvam Tadasi. Tattvamasi, you are that. Tat Tvam Asi. That you are. And Tvam Tadasi, you are that. So in both ways it is said. Yat Param Brahma. Next is Kaivalya Upanishad. Not next one. There is another statement. Yat param brahma sarvatma vishvasyayatanam mahat sukshma chukshpataram nityam tattvameva tat. That which is a absolute self, which is in whole the substratum for the whole of the creation, which is subtler than the subtler, which is subtler than the subtler, or subtlest, which is eternal, that you are and you are that. That you are and you are that. Mergem mai departe cu exemplele. Tattvamasi, da? Acela ești tu, este spusă în această formă, este spusă și invers în alt text. Tvam Tadasi, tu ești acela, da? Și mai departe, un alt exemplu, cel care este sinele absolut, care este substrat în întreaga creație, care este mai subtil decât ceea ce este subtil sau decât subtilul și este etern, tu ești acela ești tu. Then ekam adyantarahitam chinmatram amalam tatam khadapi atitaram sukshmam tat brahmasi na samshaya. Some place where it is from, I don't remember, I don't know, Annapurna Upanishad or something. So ekam adyantarahitam, ekam non-dual, adyantarahitam devoid of the cause and effect, devoid of the beginning and end. Chinmatram, that which is absolute consciousness. Amalam, pure. Tatam, pervading, all pervading. Tatam means vyaptam, all pervading, omnipresent.
Khadapi atitaram sukshmam. Kha means space, ether, akasha. So that which is subtler than the space, that which is more subtler than the space, Tat Brahmasi na samshaya. You are that Brahman. There is no doubt about it. Mai departe, cel care este cauză și efect fără început și sfârșit, conștiința absolută, pur omniprezent, cel care este subtil, mai subtil decât spațiul, tu ești acel Brahman, nu există nicio îndoială în această privință. Anena sarvam hyetat veda, one small statement through which one who understands everything. So, because once you understand the cause, the effect is as well understood. That's the idea. Este cel prin care, cunoscându-l, cunoști totul sau înțelegi totul. Then again, Bradhanika Upanishad is bringing Tadetat preyaha putrat preyaha vittat preyaha anyasmat sarvasmat anyataram yadayam atma sayo anyam atmanah priyam bruvanam bruyat priyam rotsyati iti itar ishvaroha tathaiva syat. Tad etat preyaha putrat. This is more dear than the son. Preyaha vittat, more dear than the wealth. Preyaha anyasmat sarvasmat, more dear than everything else. Anyataram yad ayam atma, that which is different from all these, that self is most dearest thing. Sayo anyam atmanah priyam bruvanam. One who sees, one who says, bruvanam, one who says that something else other than the self to be dear, one who says that something else other than the self is dear, bruyat, tell him, priyam rotsyatiti, that which you call as dear will make you cry. Iti. Ishvaroha tatha eva syat. Ishvaraha rotsyati iti. Ishvaraha tatha eva syat. And Ishvara, okay, let it be. That is how he will. Okay, let it be like that. He will bless it. And Ishvara? This is from Atmanam eva priyam upasita. Therefore, only worship, only meditate upon the Atma as the dearest. This is from Bradhanika Upanishad, where he gives his wife the teaching. While giving his teaching, he says, Atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. It is only for the love of the self, everything becomes loved. Următorul exemplu, tot din Brihadaranyaka Upanishad, despre sine, despre Brahman, este cel mai drag, este mai drag decât soarele, decât bogăția, decât orice altceva, cel care este diferit de toate acestea. Iar acela care spune că orice altceva este mai drag, spune aceluia că cel pe care îl numește drag îl va face să plângă. Și în here Guruji about Ishvara, it is the question, and Ishvara, let it be. Ishvara also is like that. Tathaiva syat. Ishvara also is like that. Ishvara, tot așa. Astfel meditează asupra lui Brahman ca fiind cel mai drag. Therefore, don't worship anything other than the self. That is the idea. So, Atma hi esham sabhavati. Why should we meditate only upon the self? Because he is the self of all these, even the Ishvara. I'll come to the next statement. Deci ideea este să medităm doar asupra sinelui, care este sinele tuturor, inclusiv al lui Ishvara. Yet sakshat aprokshat brahma ya atma sarvantra ityadi shutibhya. The Bradhanika Upanishad again says, yet sakshat aprokshat brahma, that self which is immediately experienced. That self which is immediately experienced,
Ya Atma Sarvantara. And that self which is existent everywhere, in everything, as the indweller. Acel sine care este de natură sau este experimentat imediat și care este întors și în toate. So, yet Sakshat Aparokshat Brahma, Aparokshat in the fifth case, this is transferred to second case, Aparoksham in Vedanta Paribhasha it is said. Anyway, Eva iti avadharanena amsha amshitva vikara vikaritva upasya upasakatvadi द्वित्व निबंधनो भेदः सुतरां प्रत्यक एकरसस्य मम चिन्मात्रस्य ब्रह्मणश्च नास्ति इति सिद्ध्यति. So atmanam eva, only the self. So with this eva means only, with this word only, what does he say? Iti avadharanena, he is stressing something very clearly. What is he determining? What is he stressing there? Amsha amshitva, part and limb unlimbed, part and that which is with part, or limb and that which is with limbs. Vikara vikaritva, that which is transformation and that which is the transformed. Upasya upasakatva, that which is meditated and that who is the meditator. In this way, dualities, all these dualities. Ditva nibandhano bhedha, all these dualities based on two things. Okay, bheda means, bheda is a word, ditva nibandhana, based on duality, bheda, again duality. So that duality, this bheda word should be understood. Bheda is a word which is used for anyonya bhava, one absent in the other. Absence of one in the other is anyonya bhava. The pot is absent in the cloth, cloth is absent in the pot, that is called as anyonya bhava. So this absence of duality is what is said. Veda. Sutaram pratyak eras. In where? In me, who is a absolute consciousness, who is absolute consciousness, who is the Brahman. In me, it does not exist. This duality does not exist. Any kind of duality does not exist. Mergem mai departe pe exemplele din Scripturi. Un altul ne spune partea sau ceea ce are părți, întregul cu părți, da? Ceea ce este transformat sau ce se transformă, cel care meditează sau obiectul meditației, toate aceste dualități Veda în mine, nu, care sunt Brahman, conștiința absolută nu există. Și explicăm un pic Veda, dualitate, înseamnă absența ceva în altceva, anyonya abhava. Okay, with this etena karanadhina rupa karyatvam, prakashadhina rupa prakashyatvam, adhishthanadhina rupa adhiyatvam cha iti etat trividha paratantriyam mama na sambhavati iti suchate. So with this he is implying that these also are not possible. What and all? Karna adhina rupa karyatvam, the effect which is dependent upon the cause, the effulgence which is dependent upon the effulgent, the superimposed which is dependent upon the substratum. These are the three kinds of dependence possible, in the form of effect, in the form of illumination, in the form of superimposition as the substratum. So these are the three types of dependence. These three kinds of dependence are not possible in the self. That is implied here. Tasmat chinmatra pratyak rupasya mama mangalam eva shuddha brahma vishekam mangalam bhavati. Therefore, doing a mangalacharana on me, who is the absolute consciousness, is the mangalacharana on the absolute self.
Prin ceea ce a spus mai devreme, implică și următorul lucru. Deci se implică în mod automat, se înțelege și următorul lucru. Și anume, cele 3 tipuri de dependențe, o să le enumerăm, nu sunt posibile în sine. Și anume, efectul care depinde de cauză, lumina care depinde de sursa de lumină, ceea ce luminează, și proiecția care depinde de substrat. Deci, cele 3 tipuri de dependențe legate de efect, lumină, proiecție, nu sunt posibile în sine. Da? Și astfel, concluzia este că este corect să fac această invocație asupra mea, care sunt conștiința absolută. Okay, so next Chaturtha Akshepa, he is bringing the fourth doubt. Now with this he concludes the doubt. Now here he is using a very powerful weapon to conquer us. The doubt is a very powerful doubt. See, we Vedantins, though accept everything to be like a wave, all the deities to be like a wave in me, the self, until we don't gain that clarity, we do accept the duality of Ishvara and the Jiva. That is absolutely accepted. And that is why we initiate people into mantra, etc., and make them chant those mantras. Right? So now he is using this as a weapon. No, but Bhavat Guru Paramparagata Saguna Ishtadevata Namaskaratmaka Mangalam Yuktam Kartumiti. In your tradition, in the lineage of your gurus, there are different deities which you worship. So, doing a Mangalacharana on one of those deities is logical. Is right. This is the doubt. Say this. Ajungem și la a 4-a îndoială, da, care se bazează pe următorul fapt. Noi vedantinii, să spunem așa, până când nu se ajunge, da, la claritatea deplină, acceptăm dualitatea dintre Ishvara și Jiva, adică acceptăm, ne folosim de ea ca un fel de instrument, în sensul de pildă, inițiem în mantre, da, și mantrele respective sunt intonate, da, rostite. Și folosește practic această situație, se folosește de ea ca de o armă, ca să invoce a 4-a îndoială. Și spune astfel, în tradiția ta sunt venerate anumite divinități, am scris aici deități. So divinități. We have this Saguna, see what he says is Saguna Ishtadevata Namaskara. Saguna Ishtadevata, he is not just saying any deity. He is saying your personal God, which is gained in the tradition by you. You should have a personal God. So, worship that personal God instead of worshipping on you. Doing a Mangalacharana on you. For that, the answer is Uchyate. We say, 11th is answer. Yad Swarupa Parijnanaya Sadhakaha Chitta Shuddhaye Nishkama Karmani चित्रैकाग्र्याय उपासनानि च यमादि अष्टांग सहित आचरन्ति तादृश प्रत्येक एकरस चिन्मात्र अखंड ब्रह्म रूपत्वात् स्वस्य मम कम अन्यम नमस्कुर्यात्. Now, this is the answer. Yat Swarupa Parijnanaya. Why do we do actually these japa etc.? So that is clearly accepted. Yat Swarupa Parijnanaya, to know which self, the nature of which self, sadhakaha, the seekers, chitta shuddhaye, the seekers do this meditation for 2 reasons. Chitta shuddhaye, for the purity of mind. Nishkama karmani, they involve themselves in the karmas without attachment to the results. Okay? Desireless karmas. Now, also chitta ekagriyaya upasanani, and they perform the meditation for gaining the focus, for getting rid of the sin, the accumulated sin. They do the puja etc., japa etc., and they meditate upon for getting the focus. And yamadi ashtanga sahita acharanti, they perform yama etc. ashtanga sadhanas along with the yama etc. ashtanga sadhanas which are prescribed in the yoga.
Yama, Niyama, etc. They perform. Tadrisha, they perform for what? Swarupa Parijnana, to know that self. To know that self, they perform these sadhanas. That self, Tadrisha, Pratyak Ekarasa Chinmatra Akhanda Brahmarupatvat Swasimha. And I am of the nature of that very absolute self which these people desire to gain. Therefore, Kamanyam Namaskuryat. Why should I worship something else? Why will I worship something else? Swaswarupa Atiriktasya Dvaitasya Anumatrasyapi Abhavat Bhedagatita Triputi Vishaya Bhuta Namaskaradi Vyavahara Eva Nasambhavati Abhipraya. The idea is this. He is not doing a salutation, even a salutation to that absolute. He is just a remembrance of that absolute. That just a remembrance of that absolute, not salutation to the absolute. Because Swaswarupa Atiriktasya, other than one's own inherent nature, Dvaitasya, the duality, Anumatrasyapi Abhavat, cannot have existence even of the size of atom. There can be no duality. Iota of duality also cannot exist. A small amount of duality cannot exist. When that is so, Bheda Gadita Triputi Vishya Bhuta. Namaskara Asti Vyavahara. Namaskara, salutation, is inherently dependent upon duality and trinity. The doer of Namaskara, the one who salutes, the one who is saluted, and the salute. Definitely not possible. Eva nasambhavati ityavayur. This is the idea. That is the idea here. So, there cannot be any possibility of salutation to anyone. O completare la ce am spus mai devreme, e vorba de Savona aici Devata, da? Deci acea divinitate din tradiție, divinitate preferată, să spunem. Și discipolul sau cel care ridică îndoiala spune, ok, de ce nu face acea invocație către Ishta Devata, da? Și răspunsul vine în 11 și elucidează de fapt sensul practicii, da? Sensul de ce facem japa, de ce facem yoga și așa mai departe, care este sensul real al acestei practici spirituale, da? Pentru puritatea minții, pentru focusul minții, pentru a putea să ne implicăm în acțiuni în karma fără să existe atașament față de rezultatul acțiunii, aceea este nishkama karma, da? Și de aceea aceștia fac, să spunem, căutătorii spirituali yoginii fac yama, ashtanga, sadhana. Ashtanga și sadhana sunt ceea ce yoga prescrie, da? Cele 8. Yama, niyama și așa mai departe, pentru a ajunge la cunoașterea sinelui, da? Însă eu, spune el, sunt de natura acestui sine pe care ei vor să-l cunoască, de ce aș venera altceva, da? Ideea este următoarea, de fapt nu este nici măcar să înțelegem această salutare, acest namaskara, da? Nici nu este o salutare, pentru că orice salutare ar fi imposibilă, să explicăm. Este vorba despre o reamintire a naturii proprii, care este absolută, da? Este sinele absolut. Pentru că de altfel orice dualitate, da, există, nu poate exista în afara sinelui absolut. Când este așa, salutarea practic este dependentă de dualitate, de trinitate și așa mai departe. Obiectul salutului, salutarea ca și acțiune în sine și cel care salută, da? Astfel că practic niciun namaskara n-ar fi posibil. Este de fapt o reamintire a naturii proprii, care este absolută. Okay, so we'll see this, continue this. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.